Please make sure that you are able to see the screen. And once you finish the full journey, whoever have kids, please make sure to drop them to first floor. We have a floor which is for them, they will enjoy it. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ചെല്ലുന്നു. പിള്ളേരുള്ളവർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ Assalamu alaikum. Welcome everyone. Right now you are at 2071. Here you are at Mohammed bin Rashid Spaceport. The space shuttle will come pick you up from here to the orbital space station home. Our digital avatar will give you a small brief about the journey. Please listen to her as she will start now. Assalamu alaikum. Greetings everyone. My name is Aya. I'm a digital president of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists around the world. My intelligence infuses this building and powers every exhibit it holds. As you voyage to the future, I will be your guide. The worlds that you will encounter are not predictions, they are challenges. Your task is to explore and return with discoveries that can help the present. My intelligence can take in many forms, from light to sound. You'll find me most often as my avatar. Isn't she cute? Your journey begins in a very special place and time, Mohammed bin Rashid Spaceport, February 2071. The launch is about to start. Follow me. Are you ready? yes. Let's wait for the space shuttle. Welcome everyone aboard. This is co-pilot TJ, okay? So, I'm taking you to the orbital space station. The journey will take around 4 minutes and 30 seconds. Please enjoy the views all over. سادتي أنا قائدة رحلة وأرحب بكم جميعا اليوم على رحلتنا الفضائية إلى محطة الفضاء البلدية طبعا إنه يوم رائع وأمامنا رحلة ممتعة استعدوا للانطلاق بعد لحظات قليلة. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I'd like to welcome you all aboard today's Space Line to Overseas London. It's a beautiful day, so please prepare for launch in just a few سيداتي وسادتي، إذا نظرت من الفضاء خارجا على الجانب الأيمن من الكبسولة ستلمحون محطة الفضاء المدارية أمامكم. أليس جميلا؟ لقد تسلمت محطة الفضاء المدارية أمر التحكم لتمديد عملية الانتهاء منها. أسعدني جدا أن أفوز رحلتكم اليوم. استمتعوا بهذا المنظر الخلاب. Ladies and gentlemen, if you look up into space on the starboard side, you will see OSS Hope just coming to
അയ്യോ അത് കണ്ടോ? വാ. Thank you very much. Thank you. Enjoy it. Being able to see clearly. Thank you. هذا السطر رائع. هو محطة الفضاء المدارية أمل، وهي أكبر محطة مدارية صنعها الإنسان ومن أعظم إنجازات البشرية. This magnificent edifice, Orbital Space Station Home, is the largest orbiting structure ever built and one of humanity's greatest achievements. للمحطة وظائف متعددة، أهمها أنها مركز القيادة لمشروع نظام الطاقة الشمسية سول. سول هو الاسم الذي أطلقناه على المشروع العالمي المشترك لتزويد الأرض بالطاقة الشمسية المستمدة من الفضاء. The station serves many functions, but its most important is as the command center for the SOL project. SOL is the code name for a global effort to power the Earth using solar energy collected from space. يشكل حزام الطاقة الكهروضوئية القمرية الركيزة الأساسية لهذا النظام. يتألف الحزام من ألواح شمسية تدور حول القمر على مسافة أكثر من 10,000 كيلومتر. تتحول الطاقة الشمسية التي تجمعها الألواح إلى إشعاع من الطاقة الكهربائية، ثم ينتقل ذلك الإشعاع الليزري إلى شبكة من الألواح العاكسة والأقمار الاصطناعية. تتولى الألواح العاكسة إعادة توجيه أشعة الليزر نحو الأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض. At the heart of this system is the lunar photovoltaic belt. This belt of solar panels circles the moon, extending for over 10,000 kilometers. Solar energy collected in the panels is converted into laser beams of electric energy. These lasers beam towards a network of deflectors and satellites. The deflectors redirect the laser beams towards satellites that orbit the Earth. ولهذه الأقمار الاصطناعية القدرة على تحويل طاقة الليزر إلى موجات كهرومغناطيسية دقيقة. ترسل طاقة تلك الموجات إلى محطات الاستقبال في مختلف مناطق العالم. وحين تبدأ هذه المحطات بالعمل سنتمكن من استغلال الشمس لإنتاج معظم الطاقة التي تحتاج إليها الأرض. These incredible satellites can transform the laser energy into microwaves. The microwave energy is beamed to receiving stations around the globe. When these stations finally come online, we will be able to provide the majority of the Earth's energy from the sun. لكن لن تتحقق هذه الأهداف دون محطة الفضاء المدارية أمل، فهي الركيزة الأساسية ومركز قيادة مشروع سول. But none of this would be possible without OSS Hope. It is the centerpiece and command station for the entire SOL project and humanity's home among the stars. Thank you, Maya. Currently we have for their sacrifices in the development of space. Now can anybody tell me where planet Earth is? There we go, yeah, that's planet Earth, the third planet. So unfortunately There we go, everyone. Please go inside. This is your drop pod. Transporting you back to Earth so you can continue in the Heat Institute. On the glass floor, you can see where you'll be landing on behind the Russian Space Center. തിരിച്ച് എർത്തിലോട്ട് പോകും. തിരിച്ചപ്പോൾ താഴോട്ട് പോകും, എർത്തിലോട്ട്.
So ladies and gentlemen, as much as you can, please stand on the wall so you can see the view. Thank you everyone. Please have a safe and pleasant journey ahead. Don't leave. So the red light of Atlantis. Trust you.